Oweekitiibwa Bwanika Ssaabawulire Israel Kitooke ow'amawulire, Oweekitiibwa Kotilda Nakate ow'ebyenjigiriza n'Abagereka, Oweekitiibwa Joseph Kawuki owa gavumenti ez'ebitundu, n'Oweekitiibwa Noah Kiyimba ow'olukiiko ne Cabinet n'emirimu mu ofisi ya Katikiro, ne bannyabo bannamawulire, nziramu okubeetondera okukeerewa Oweekitiibwa Mariam Mayanja owa Bulungibwansi, naye nsanyuse nnyo okubalabako enkya ya leero. Ndabye ne Alan Cruz ono gwe mbadde ndudde okulaba, naye mwenna nsanyuse okubalaba. Mu kiro ekikeseza olwaleero ku ssaawa 6:40 ez'omutumbi, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akomyewo mu nsi ye ng'ava mu nsi y'e Namibia gy'abadde okumala emyezi 3. Ssaabasajja Kabaka okugenda e Namibia yasooka kugenda Bugirimaani. Abasawo beeyo be baasemba Omutanda agende e Namibia mu kifo ekyekusifu asobole okuwummulako ng'abasawo ab'e Bugirimaani n'aba Namibia bwe balondoola obujjanjabi bwe. Mu kubeera e Namibia, abasawo baayagala Sseggwanga aleme kukola mirimo wadde okutaataaganyizibwa, kubanga okuwummulira eweekusifu y'emu ku ngeri ezaali zimusobozesa okussuuka. Nga 6 Apuli nga tweteekerateekera emisinde mu bunabyalo Muteregga, nategeeza Obuganda nti Cuucu sindikidde Naalinnya Lubuga Agnes Nabaloga olw'okuba yali afulumya eggwanga nga 21 March 2024 ku nsonga z'obujjanjabi. Mu kujaguza amazaalibwa ga kitaffe ag'emyaka 60 nga tuli mu kkanisa y'Abadiventi e Najjanankumbi, nga 13 Apuli 2024 nategeeza Obuganda nti nnyinimu yali taliiwo ng'akyajjanjabibwa. Ekyabeena okuba nga ali bweru era n'addamu okukitegeeza Obuganda nga 6 May 2024 bwe nali njogera ku mbeera nga bweri mu Bwakabaka. Ate era mu lukiiko omwasomerwa embalirira y'Obwakabaka nga 20 June 2024 ensonga eyo era nagiddamu. Omulangira Kiweewa Crispin Jjunju bwe yali mu America ku mirimu gya Kabaka Foundation e Los Angeles nga 27 Apuli 2024, e Michigan nga 4 May, ate ne Toronto mu Canada nga 11 May, yonna gye yagenda nga magulu nnyonda amutumye yategeeza abaaliyo, naye naffe ffenna nti Ssebuufu Bwango gy'ali mulamu naye akyekebejjebwa abasawo. Omulangira David Kintu Wasajja naye yayogerako n'abamawulire n'ababuulira ebifa ku kalema ka Nsinjo. Ate nga 18 June twafulumya ekiwandiiko ekyaliko omukono gw'omukulu Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba ogw'Omulangira Kintu Wasajja ku lw'olulyo olulangira ate n'ogwange, ne tubategeeza nti amawulire amatongole agakwata ku Mufumbyagganda gafulumizibwa Katikiro oba minisita wa Kabaka ow'amawulire, ate n'abo beene baba gafulumya ng'ab'omusaayi gwe. Ebiwandiiko bino byonna n'amawulire agafulumiziddwa gabadde galuubirirwa okuwa Obuganda amawulire amatuufu agakwata ku Ssemunywa. Ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu omulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeera nga mbaga. Ebeera mu kidaala era buli asanga yanyumya ku ndabika y'omugole. Ensonga z'obulamu tezimala galalaasibwa era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we eri muntu yenna okuggyako nga gwajjanjaba yayagadde abeeko gwagamba. Ffenna tumanyi nti Namunswa wa njawulo
kubanga waffe ffenna naye era abeerako eddembe lye ery'omuntu mu nsonga ng'ezo zikwata ku bulamu bwe. Okuva edda lyonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga zaakwanamya, era abamu mumanyi olugero lw'akamwa kabi akassasiro ganga. Oyo yayanamya ebyali bikwata ku bulamu bwa Ssemanda era n'atwalibwa mu ttambiro n'aggyibwako omutwe. Kabaka Mutebi yatugamba nga tujaguza bwe gyali giweze emyaka 3 ng'ali ku Namulondo nga 31 Julayi 2023 nti waliwo abantu abatayagala Bwakabaka. Abo be mulaba aboogera ebya Swakaba ku mitimbagano be bamu ku bo. Bawendule era basasulwa ensimbi okuvvoola ennono n'ekitiibwa ky'Obwakabaka. Beefuula nti boogeza kwagala naye balimba, baliko ebiruubirirwa. Ennono bw'ogivvoola, ekitiibwa kya Kabaka bw'okityoboola, bw'oyogerera abaami ba Kabaka amafuukuule, bw'olumbagana ab'omusaayi gwa Kabaka, oba oyagala kuyenjebula Buganda n'ekiruubirirwa eky'okusuula Obwakabaka. Abantu abaseketera Obwakabaka bali wano mu Buganda okusinga mu Kampala. Bavujjirira abatamanya ŋŋamba ebweru wa Uganda mu bibuga eby'enjawulo bye tumanyi obulungi. Abo basinziira eyo ne bafumbirira ebintu ku Bwakabaka nga baagala tunafuwe. Abantu abo mubamanyi, abakola ekiro n'emisana okunafuya oba okukoonaganya amasigo okutudde Obuganda. Bakola ebintu buli muntu ne bw'aba mwana muto byategeererawo nti bigenderera kunafuya Uganda. Muganda agamba ekinaakulyako amenvu kijjira mu kususa. Abo abatwalirizibwa kyagamba tutudde era tetujja kutunula butunuzi ng'omutanda waffe atyoboolwa. Era twagala Obuganda bwemuukiriza abo bonna abalya obuggalamatu olw'obwagazi bw'enswa. Ngabiriza ne beekola obusolosolo obutuswaza nga bagamba nti babanja Ssemaka. Abamu ne mu Namibia baazannyirayo obuzannyo buno. Olw'Obwakabaka bwa Buganda neetondera gavumenti ya Namibia n'abantu ba Namibia bonna olw'enneeyisa y'abantu ab'olubatu abatalina buntu bulamu abeeraliikiriza ab'obuyinza mu nsi y'e Namibia, so nga Ssebunnya bwa Musota gye yali awummulidde. Neebaza gavumenti y'e Namibia olw'okukuuma obulungi Ssaabataka mu myezi 3 gy'amaze mu nsi eyo. Neebaza minisitule yaffe ey'ensonga ebweru n'ekitebe ky'omubaka wa Uganda ekitwala Namibia olw'okutukwasaganya n'ab'obuyinza ab'e Namibia, ate na byonna ebigendera ku bannansi ababeera ku bugenyi. Neegatta ku booli olulangira okwebaza abaweereza b'empologoma ababadde naye ebbanga lino lyonna. Bakuumye obwesiga era mbasaba bongere okukuuma obwesiga. Neebaza abasawo abakoze obutaweera okulaba ng'obulamu bwa Ssaabalongo bwongedde okutereera. Neebaza Nnaalinnya Lubuga Agnes Naabaloga n'abooli olulangira, ate n'abo bonna bwe tubadde tulondera ebifa ku Nnantalinnya ku Kateebe ng'ali wabweru w'ensi ye. Neebaza Obuganda bwonna olw'obutaggwaamu ssuubi.
ate n'olw'okutwesiga ate n'okutuwagira mu kaseera kano ke tubaddemu. Tunyweze obumu. Bwe tunaaba obumu, abatusekeeterera bajja kutuvaako bukumbu. Kammalirize n'essaala eno. Ayi Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, tukusinza era tukutenda. Tukwebaza olw'okukuuma n'okubeera Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II okuviira ddala lwe yagwa mu lubuto lwa nnyina okutuuka lwe yatuula ku Nnamulondo ate n'olw'okutuuka ku ssaawa ya leero. Tukwegayiridde tunuulira baffe n'amaaso ag'ekisa, mwongere obulamu obulungi, muwe eddembe n'essanyu, mwongere amagezi alamule Obuganda era atulage ekkubo erinaatuzza ku ntikko. Ayi Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, gonnomula ku Buganda emikisa, naffe otuwe emirembe, okwegatta awamu n'okwagalana. In the morning of 22nd July 2024 at 12:40 a.m., Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II returned home from Namibia, where he has been for the last 3 months. Ssaabasajja Kabaka had earlier gone to Germany, and his health mind recommended that he recuperates in a secluded place in Namibia, away from his usual routines and royal duties. On the 6th of April, on the 13th of April, on the 6th of May, and on the 24th of June 2024, I informed the people of Buganda that His Majesty the Kabaka was out of the country as he continued to receive medical care. Similar statements were issued by Prince Crispin Junju and Prince David Wasajja. A joint statement signed by the leader of the clan's heads council, Namwama, Prince David Wasajja and myself, was issued on the 18th of June 2024, wherein we stated that official news about the Kabaka was released by the Katikiro, or the Kabaka's Minister for Information, or other persons so authorized by royal command, like members of the Kabaka's family. News released by the Katikiro, or an authorized member of the royal family, is what the people of Buganda should regard as authentic news concerning the Kabaka. While I appreciate the Kabaka's role as the overall custodian of our heritage in Buganda, in whose well-being all of us have an interest, he still retains the liberty to privacy with regard to personal matters, health being key among them. We are fully aware of a few individuals who are intent on desecrating our heritage, possibly with a view to destroying the kingdom, who have persistently uttered falsehoods about the Kabaka's condition, his officials, and members of his family. There are also others who are intent on weakening the institutions by which the kingdom is upheld. Some of these come as friends with wide smiles, while their intention is to cause cracks within the different segments of the kingdom. We know these people, and you know them, and we shall do all that is necessary to thwart their plans. I urge the people of Buganda to firmly deal with these detractors and disruptors. These detractors and disruptors instigated a handful of people to denigrate the Republic of Namibia at some of their missions abroad, purporting to be motivated by the love they have for the Kabaka. We endured this kind of embarrassment even inside Namibia itself. On behalf of the Kingdom of Buganda, I extend our sincere apologies to the government and people of Namibia for all the discomfort that the actions of these disruptors caused some of the missions abroad and the people of Namibia. I thank the Namibian government for providing adequate security for our king while he was in that country. I thank our Ministry of Foreign Affairs and the Ugandan High Commission responsible for Namibia for doing all they could to ensure that the Kabaka stay in Namibia
was as comfortable as possible. I joined the royal family in appreciating the staff that the Kabaka traveled with. They have gone through quite a challenging period. I thank the medical personnel in Namibia, in Germany and elsewhere, and in Uganda for working professionally and dedicatedly as they continue to mind the Kabaka's health. I appreciate the support I've received from Nalinya Lubuga Agnes Nabaroga and members of the royal family and the others with whom I've been handling the entire situation. I thank the people of Buganda for retaining hope and for trusting us during this time when the Kabaka was out of the country. I urge all of you to remain united and calm and to continue working together. Unity is the remedy against detractors and disruptors. May God continue protecting our King and his kingdom. Sabasajja Kabaka Wangala. Mukama wange bwegabadde gajja bwe nga wandiika neyanziza nnyo kamala byonna. Ekibuuzo kyaga okufaananya Katonda naye ginadda mu lubiri kuba abantu baagala nnyo okujja okumulabako mu lubiri neyanziza nnyo. Oli mukyala wange kuba oli wa Mbogo. Yes, Katikiro. Tusaba kutulungamya nga bannamawulire naye ate era n'Obuganda okutwalira wamu. Waliwo ebyayitinganawo ku visa ey'omutanda naye tobikonyeeko. Abantu abamu ne balowooza nti oba bye byaviiriddeko omutanda okudda nga bukyali oba ebbanga ly'abasawo lyabadde lyeryo eryamuwaliriza oba eryamusobozesezza okukomawo mu Bwakabaka. Tweyanziza. Tubadde mbuuza Katikiro ki ekiddako kubanga wabadde oyogera ku airport wagambye nti omutanda tanatereera. What next? Mikolo gy'amatikkira Ssaabasajja Kabaka anaabaayo. Twabagambye nti Kabaka agenda atereera era namwendoza mwamulabye. Naye nga bwe nayogedde ndowooza era ku kisaawe tusoosowaza bulamu bwa Kabaka. Omusawo bw'agamba nti nywa amazzi mangi, oyinza okugamba nti nze amazzi gankaluubiriza, amazzi gantawaanya, nze njagala kunywa micungwa. Emicungwa giyinza okuwuliza obulungi ku ssaawa eyo naye ate bw'ova ku ky'omusawo ne kyongerayo ebbanga mu wandiwonedde. N'olwekyo ffe tuli ku by'abasawo. Bwe bagamba nti nno adde ku mirimu, nkakasa ne bannange bano bonna kye baagala, nammwe kye mwagala, naye tujja kugendera ku by'abasawo. Era oyinza n'okugamba nyinza n'okugattako ekibuuzo kya Dickson Kulumba. Emikolo gina twalangirira nti emikolo gigenda kubeera mu Lutikko e Namirembe. Era omulabirizi w'e Namirembe yafulumiza n'enteekateeka. Bamaze okwetegeka, essaala zitegekeddwa, abayimbi beetegese. Kati toyinza kugamba mu nnaku zino entono bwe ziti ate atujjuludde tugenze mu lubiri kuba Kabaka akomyewo. Kabaka ye muyima w'Olutikko y'e Namirembe. Oba Dickson akimanyi? Era kkanisa eyo yazimbibwa Ssekabaka Daudi Chwa ekyamazima. Era Kabaka wa Buganda ye muyima w'ekkanisa y'e Namirembe. N'olwekyo tetujja kuva mu kifo ky'ekkanisa ekyalangirirwa edda wadde nga Kabaka waali. Ebya visa ab'omutimbagano bwe baayagala okubisavuwaza. Kabaka abadde wakudde okuva e Namibia nga 21. Ye yali enteekateeka y'abasawo. Era yali enteekateeka yaffe. Naye bali ab'ekifo Kabaka waabadde bwe baalaba nti ennaku, kubanga omukungu e Namibia bamuwa ennaku 9. E Namibia bannayuganda tebeetaaga visa. Era bw'ogenda Namibia mu passport temuba visa. Naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu, kati nga gwe Namakumbi toli mukungu, gwe bakuwa sabbiiti 2-3 oveeyo ofulume. Bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9. Kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera nnaku 9. Zinaggwa kati akyayira ennaku 2-3. Aleme kuyita ku kisaawe ng'ennaku ziweddeko. Naye Kabaka ye yali amaze okuteekateeka okudda. Naffe nga tukimanyi nti akomawo era nga tuteekateeka okudda. Era singa twali twagala nti bamwongere ennaku
sirowooza nti waliwo engeri yonna gye bandiganye oba Kabaka munene ekyenkanidde awo gw'olaba n'ab'e Namibia bwe bamulabye ng'abazitoowerera naye tetwakigendamu kuba Kabaka yali akomawo era twawuliziganya n'ab'ekitebe kyaffe ekitwala Namibia ntubaga nti Kabaka akomawo ekyo temukizitoya nnyo kale ebino ebyo bibagamba si y'ensonga yabadde atuusiza okudda Shabiba Nakirijja abuuza nti kyekiddako bulijjo mbagamba nti ffe Kabaka bw'atuwa obuvunaanyizibwa tulina okutuukiriza by'aba atugambye okukola bw'aba taliiwo tusigala tubikola bwadda tuwoze olutabaalo ekiddeko okukola mirimu gya Kabaka nga bwe tubadde tugitambuze watali kuddirira n'akatono naye ndooza kati amaanyi naffe ganaatweyongera kuba mukama waffe waali nammwe nkakasa amaanyi ganaabeeyongera n'okwagala okutulondoola ndowooza leero gye tunaabeera ne bano baalani cruise tebaabulewo olw'okwagala okumanya ebigenda maaso kwegamba obwakabaka ekirungi engeri gye tubutambuzaamu tukola enteekateeka nnamutaayiika ya myaka 5 kati enteekateeka nnamutaayiika 2023-2028 yayisiddwa ne mu lukiiko mu nteekateeka nnamutaayiika mwe tujja emirimu egy'okukolebwa enteekateeka nnamutaayiika ye strategic plan emirimu egy'okukolebwa ye work plan mwe tujja emirimu egy'okukola ate emirimu egy'otuteeseteese mwe tujja activities ebintu byennyini bye tukola kimu ku kimu ebyo tubikola ne tubyanjulira omutanda n'abisembera kwe tutambulira n'olwekyo tugenda mu maaso nga tukubiriza abantu okulima emmwanyi nga tubakubiriza mu abavubuka okwewala mukenenya okitegedde nga naddala oyo muzzukulu wange oyo gwe mulaba eyeesibye ku Alani Cruise oyo muzzukulu wange eyo Makona muzzukulu wange ate ebyaddala era olina okweyisa obulungi ng'omanyi nti oli muzzukulu wa Katikiro twagala sirimu akwate nga tukola bulungi bwansi nga tusimba emiti nga tukola emirimu gya Kabaka gyonna gy'atwagaza ekyo kyekiddako awo nno okusinziira bwe mumatidde bwe mutyo kwamba siibule mugende mufulumye bulungi amawulire eki well the first question was from Annual Katamba whether or not Kabaka will attend the coronation anniversary celebrations. Well, it depends on the instructions of his medical team. In all we do, the Kabaka's health is the priority. And much as the public would want him to appear, and much as we, the officials, would want him to appear in public, I think we've got to listen to what the doctors say. If his team, because the Kabaka has a medical team, even here in Uganda, that medical team works in collaboration with medical teams outside the country. If they advise that it's okay for the Kabaka to appear, he will appear. If they say it's not okay, I think the best thing would be to follow the instructions of the medical team. It's in the best interest of our king. It is in our best interest as well. And the event, the ceremonies, the anniversary celebrations shall be held in Namirembe Cathedral. The presence of the Kabaka here will not make us change the place which we announced a long time ago, and the Bishop of Namirembe has issued a program for the 31st of July, and as many of you here may know, the Kabaka is the patron of St. Paul's Cathedral, Namirembe, so there is no reason for us to change the place where the celebrations will be, because Namirembe Cathedral is pretty much, you could even say, it's because of the Kabaka of Buganda that cathedral was built. So we shall have the celebrations in Namirembe Cathedral, and I will urge all of you to attend and members of the public. The Kabaka returned not because the time for his return was due. From about a month ago, I knew he was coming back on the 21st. It had nothing to do with the stay that is granted, a VIP. Within Namibia. In Namibia, Ugandans don't need to have a visa, but they grant you a number of days depending on your status. For VIPs, it is 90 days. And the facility where the Kabaka was, because Namibia follows the rule of law, once
The minders of the facility where the Kabaka was noticed that much as he was flying out on the 21st, the days that had been given him, the 90 days were expiring. They wanted to ask the immigration department to extend the days. And the civil servant, a senior civil servant, he just followed the law as it is in the books. And he said the 90 days are over. We didn't engage them because we knew the Kabaka was coming back home. And that's how much we told our embassy, our high commission responsible for Namibia. We told them, you don't have to engage them to a great detail because the Kabaka is returning home anyway. So Shabiba wants to know what we're going to do. We are going to do following the programs we have. The Kingdom of Buganda draws its activities from the strategic plan, the 5-year strategic plan. We've got a work plan for the year derived from the strategic plan, and we've got activities drawn out of the work plan. We continue to do that. And when the Kabaka is away, we continue to do that. When he's here, we shall continue to do that. Of course, now with his presence, we work with renewed enthusiasm. But we are going to work on our activities as they were laid down by my colleagues and I. Mbebaza nnyo, mwebale nnyo mwebalire ddala mugende mufulumye bulungi amawulire gano. Katonda omulungi ow'ekisa, otoberwe Mukama, otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Oh, Uganda, may God uphold thee. Our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand.